Good morning, everyone. Welcome back to A.A.Gobirawa Science Academy. So in our previous class, we started discussing indices. And today, we are going to continue from where we stopped. And as usual, we will explain some part in Hausa to make the lesson easier for everyone to understand. So let's get started. Muna da 2 power x is equal to 256. So then find the value of what? X. So if we have 2 power x is equal to 256, in muna da 2 power x, muna da 2 power x is equal to 256 ko? To sai mu to mu ce, so mun san 2 power x din mu is equal to, wannan sai mu samu number da in muka ce kila number kaza saman kaza ko number kaza kasan kaza zai ba mu kaza, sai mu mai shi in form of indices. Sai mu to mu ce we have 2 power x. So kaga in kana da 2 power 8 ɗinka shi zai baka 256, the same thing as 256 ko? Therefore sai mu to mu ce this cancel this, in ba ku mance ba, left hand side equal to right hand side, da bangaren dama da bangaren hagu. In sun ka zo iri guda to za a soke su, sai mu zaɓe powers ɗinmu. So our x is equal to 8. Muna tare ko? Mun fahimta? Then sai mu to mu ɗauki next example. Example number 2. If we have 3 cube root of 4 power 2y is equal to 8. Then find y. Ko ba haka ba? So yanzu in this case, kaga an ba mu muna da 3 cube root of 4 power 2y ko? So yanzu kaga nan muna da what? Wanga dai mun san power luna, ko ba haka ba? Wanga mun san negative index na, ko ba haka ba? Ko mu ce fractional index ko? So kaga yanzu nan muna da kusan law biyu na indices akwai cikin wanga questions ɗin ko? So sai mu to mu ce, mu to mu gyara shi, sai mu to mu ce we have 3 cube root of 4 power 2y is equal to 8. Oh, then this one muna 4 power 2y, then power what? 1 all over 3. Kaga ya kuwa mana mi fractional index din mu ko is equal to 2 power 3, shi kuma shi zai ba mu 8. 2 power 3 8 ko ba haka ba? Hawa yau sai mun sake gyara shi, don haka zai simplify. Sai mu gyara 4 din mu, sai mu to mu ce kamin mu gyara 4 ko muna iya expanding bracket din mu, sai mu dauke powers din mu, sai mu to mu ce muna da 4 power 2y multiply by 1 all over 3 zai zama what? 4 power 2y divided both side by 3 is equal to 2 power 3 is equal to 2 power 3, ko ba haka ba? So mun san from here 4 din mu za ta zama muna what? 2 power 2 into 2y all over 3 is equal to 2 power 3. Yanzu kun ga kuma muna what? Indices ko? Therefore muna da 2 power 2 into 2y all over 3 then is equal to what? 2 power 8. So sorry, 2 power 3, ko ba haka ba? Then sai mu to mu gyara shi, zai zama mana 2 power 4y all over 3 is equal to 2 power 3. To this cancel this, left hand side cancel right hand side, ko ba haka ba? So muna da 4y divided both side by 3 is equal to 3. Then from here sai mu yi cross multiply ko? Zai zama mana 4y is equal to 3 times 3. Zai zama mana what?
4y is equal to 9. Then same we divide both side by 4. So our y here is equal to 9 all over 4. Muna tare ko? Ta. Sai mu to mu dauki next example. Then sai mu ce muna da 2 power x bracket power 1 all over 2 multiply by 2 power x power 3 bracket 3 all over 2. This is example number 3. So then sai mu yi simplifying ɗi ne because wannan muna da what product power law, shi ma wannan product power law na ko ba haka ba. Sai mu to mu ce so mu expanding din kowane bracket din mu zai ba mu 2 power 1 all over 2 dot x power 1 all over 2 multiply by what 2 power 3 all over 2 multiply by x power what 3 power 3 all over 2 ko ba haka ba. Zai zama mana 2 power 1 all over 2 dot x power 1 all over 2 multiply by 2 power 3 all over 2 dot x power 3 times 3 is 9 all over 2. Muna tare ko? Then is equal to, then from here sai mu to mu yi collect the lighter wanda iri guda mu haɗe su wuri guda, wanda iri guda mu haɗe su wuri guda. Muna da what yanzu mun san 2 da 2 din wannan da wannan sai mu to mu ce we have 2 power 1 all over 2 multiply by 2 power 3 all over 2 then multiply by sai mu ɗauki x ko x power 1 all over 2 multiply by x power 9 all over 2 ko ba haka ba. So from here sai mu ɗauki ni take the one basis and add the powers from multiplication law ko. So sai mu to mu ce muna da 2 power 1 all over 2 plus 3 all over 2 times x power 1 all over 2 plus 9 all over 2 ko ba haka ba is equal to. So from here sai mu to mu ɗauki what LCM na biyu sannan mu ɗauki LCM na x. So we have 2 power, our LCM here is 2 ko ba haka ba. Biyu nawa ka shiga cikin biyu guda sai mu ci 1 plus biyu nawa ka shiga cikin biyu guda 1 times 3 then multiply by x power, our LCM here is 2 ko. Biyu nawa ka shiga cikin biyu ɗaya 1 plus biyu nawa ka shiga cikin biyu ɗaya 9 kenan ko. Misali za mu to mu ce biyu nawa ka shiga cikin biyu ɗaya sai mu ce ɗaya times 9 ga yanan 9 ɗin mu ko sai mu simplify ɗin LCM ɗin mu. So yanzu zai zama mana 2 power what 4 all over 2 x power what 10 all over 2 ko ba haka ba is equal to 2 power 2 dot x power what 5 is equal to what 4x power 5. Shikenan kun ga mun simplify din. Our answer is 4x power 5. Shi ya answer mu. Then sai mu ɗauki next example. Then example number 4. Then in example number 4 we have, let us take, we have 64 r negative 6 power 1 all over 2 then power 1 all over 3 then simplify ko ba haka ba. Yanzu
mun ga wanga question yana dan da sarƙaƙiya ko ba haka ba, because nan muna da product power law sannan still kuma akwai product power law, bancin haka nan muna da negative index. Kun gane ko? Kaga akwai product power law, akwai negative index, sannan akwai product power law. To yanzu sai mu to mu simplify ne mu gyara shi. So from here abinda zaka to kai sai ka to kai me sai cube root of what 64 r negative 6 power 1 all over 2. Therefore sai mu to mu ce let maybe x be equal to what 64 r negative 6 power what 1 all over 2 ko then sai mu taimun simplify dan wannan. Therefore sai mu to mu ce so by simplify this sai mu yi amfani da product power law. Therefore sai mu to mu ce 64 power 1 all over 2 dot r negative 6 power 1 all over 2 ko ba haka ba is equal to wanga zai zama root of 64 dot r negative 6 all over 2 ko ba haka ba is equal to root of 64 is what 8. saboda muna son mu gano mi a root of 64 din mu sai mu yi tunani wacce number ta in mun kai multiplying ɗinta so biyu za ta ba mu 64, kaga muna da 8 sai mu ce 8 dot r 6 over 2 is 3 r negative 3 ko ba haka ba, kaga this is our final answer. Ko kuma muna yi mai sai 8 dot 1 all over r negative 3 ko ba haka, duk da same thing amma dai mu dauki mu bashi as this answer tun da simplifying za mu yi ko ba haka. Sai mu dawo sai mu to mu ce so yanzu mun san our x din mu is 8r minus 3 ko da kuma duk inda mun ka ga wanga bracket din za mu cire shi wanga question din ganan wannan product power din za mu cire shi mai unwani da wanga, kun ga mun rage ma question din yawa. Therefore sai mu to mu ce therefore we have 3 cube root of 64 r negative 6 power 1 all over 2 is equal to 3 cube root of 8 dot r negative 3 ko ba haka ba. To yanzu an ga zamuna mu yi simplify din ne. Therefore sai mu to mu ce so our 3 cube root 8r minus 3 is equal to sai mu ce 8r negative 3 power what 1 all over 3. kun ga ya koma mana ni shi ma ya koma product logo, then sai mu ce is equal to 8 power 1 all over 3 dot r negative 1 all over 3 multiply by what? Multiply by minus 3 din mu ko? Kun gane ko? Ko kuma ka to ka bashi haka ka ce r negative 3 multiply by 1 all over 3. Muna tare? Then sai mu to mu ce so we have 8 power 1 all over 3 zai zama mana what 3 cube root of 8. Muna tare ko? Then so muna da what 8 power 1 all over 3 dot r negative 3 all over 3 zai zama mana what 3 cube root of 8 dot r negative 1 3 all over 3 kun ga zai zama 1 ko? So 3 cube root of 8 is equal to what?
za mu samu number da in mun kai multiplying ɗinta so uku za ta ba mu 8. So muna da 2 sai mu ce biyu dot r negative 1 is equal to 2 dot 1 all over r is equal to 2 all over r. This is our final answer. Muna tare ko? To sai mu to mu ce let us take another example. So we have example number 5. We have 5 power x multiplied by 25 power x minus 1 divided both sides by 125 power x plus 1. Then simplify this. So this one mun ga akwai multiplication law sannan akwai division law with what? With power law. To da ku sai mu to mu yi simplifying ne. So da ku za mu to mu ce we have 5 power x multiplied by this 25. Sai mu wacce number an mun kai multiplying ɗinta in mun ka ce ila mu ɗauke ta dx mu yi power mu yi multiplying ɗinta ta ba mu 25. Muna iya cewa 5 times 2 kawai zai ba mu 25 ko? Sai mu to mu ce so we have 5 power 2 into what? X minus 1 all over. Sai mu zo 125 shi ma mu gani wacce number ta in mun kai multiplying ɗinai zai ba mu 125. So mun san muna da 5 times 5 25 times 5 125 ko? So muna iya cewa 5 power 3 into what? X plus 1. Then it's equal to say mutu may simplify. We have 5 power x multiplied by 5 power 2x minus 2 divided both side by 5 power 3 times x is 3x plus 3 times 1 is 3. Then from multiplication law, sai mu ɗauki wannan take the one basis and add the powers is equal to 5 power x plus 2x minus 2 divided both side by 5 power 3x then plus 3 is equal to yanzu kun ga ya kuma mana mi division law ko? Before sai mu yi 2 mai adin wannan muna da 5 power 3x minus 2 all over what? 5 power 3x plus 3 is equal to then sai a mai reciprocal wanga sai ya dawo sama mu mai sai division law. Da ku in division law kuma mun san cewa za mu ɗauki and one base guda sai mai subtracting the powers sai mu ce so we have 5 power 3x minus 2 comma minus wannan minus in the division minus 3x plus 3 ko ba haka muna tare. Then sai mu ce we have 5 into what? 3x minus 2 minus 3x minus 3. This go with this. We have 5 minus 2 minus 3 is equal to what? 5 minus 5. Power minus 5. Put the sentence as 1 all over 5 power 5. Shima the sentence as 1 all over 3 1 2 5. Muna tare ko? Because 5 power 5 is 3 125. Mun gane. So this is our final answer. So let us take the last examples. So this is our last example.
So example number 6. So actually given that 2 power 2x minus 5 into 2 power x plus 4 is equal to 0. So in this case, muna da mi power law, then muna da mi product power law, ko ba haka ba? So is equal to 0. To yanzu abin da za ka yi, in ka ga question ya zo ma irin wanga abun, sai ka duba shin in ka ce 5 times 2 zai zama mi 10 power x, to wace number ta za mu yi umarni da ita mu mai sai indices. Tun da nan mun ga 2 power 2x na ko, to dole duk number da za mu samu nan za ta zama 2 power something, wadda in mun ka samu ta muna iya cancelling 2 din mu ko mu dauki base din mu. So yanzu kaga because of our 5 ta lalata komi, to therefore sai mu to mu ce let's use the what method of what quadratic equation ko. So sai mu to mu ce let's maybe y is equal to what. Before that ka to sai ka gyara wanga, mun san in product power law in muna da 2 power 2 power x power 2, shi na zai zama mana 2 power 2x ko ba haka ba. To yanzu sai mu to mu gyara shi, therefore sai mu to mu ce we have 2 power x bracket 2 minus 5 into 2 power x then plus 4 is equal to 0. Muna tare ko? To yanzu kaga mun gyara shi haka ko? Yanzu mun ganin muna da square nan power 1 nan, sorry nan muna da power 2 nan muna da power 1 nan 0 ko ba ka ba. To sai mu to mu ce za mu mai da shi yanzu quadratic equation, da yanzu ya kuma muna ni quadratic equation. Muna tare ko? Sai mu to mu ce so let's use y is equal to what 2 power x, ko ba haka ba. So duk inda mun ka ga 2x za mu sa y, ko ba haka ba. Sai mu to mu ce so we have, therefore kenan we have y square minus 5 into y plus 4 is equal to 0, ko ba haka ba. Zai zama mana y square minus 5y plus 4 is equal to 0. So yanzu kun ga kuma mana ni quadratic equation. Sai mu ce to za mu yi factorization, mu samu nambobi biyu wanda in mun kai plus din su za su ba mu minus 5, in mun kai times din su za su ba mu plus 1. So in this case we have maybe mu ce minus 1 times minus 4 zai ba mu plus 4, minus 1 plus minus 4 zai ba mu minus 5. So our factor din mu is minus 1 and minus 4. Therefore sai mu to mu ce y into y minus 1 minus 4 into y minus 1. Therefore sai mu to mu ce y minus 4 into y minus 1. So our y is equal to, sorry, our y minus 4 is equal to 0. So y is equal to what? 4. Cool? Then our y minus 1 is equal to 0. Then our y is equal to 1. Ko ba haka ba? Then sai mu to mu ce so y is equal to 1. Then from this let us take it at equation 1. From y equal to 2x, so we have y is equal to 2 power x.
so mun san muna da y is equal to 4, muna da y is equal to 1, ko ba haka ba? Therefore sai mu to mu substituting the value din mu. So our 2 power x is equal to what? 4 from here. Ko zai zama muna 2 power x is equal to what? From indices zai zama 2 power 2, ko ba haka ba? This cancel this. Our x is equal to 2. Mun gane ko? So mun samu value of x din mu. Then sai mu to mu ce so we have y equal to 2 power x. Ko? Our y is equal to 1. Therefore 2 power x is equal to 1. Ko ba haka ba? Then from indices mun san anything power 0 is 1. So we have 2 power x is equal to 2 power 0. Anything power 0 is 1. Go back over this, cancel this. Our x is equal to what? 0. Go back over. To check, let us check if our answer is correct. Let's check. Go back over. So from the question we have 2 power 2x minus 5 into 2 power x plus 4 is equal to 0. Then let us substitute the value of x is 2, so we have 2 into 2 minus 5 into 2 square plus 4 is equal to 0. 2 times 2 is 4, this is number 2 power 4 is equal to 2 power 4 minus 5 into 2 square is 4, plus 4 is equal to 0. Then 2 power 4 is 16 minus 5 times 4 is 20, then plus 4 is equal to 0. So 16 plus 4 minus 20 is equal to 0. 16 plus 4 is 20. 20 minus 20 is equal to 0. 0 is equal to 0. So our answer is correct. So this is the end of today's class, and inshallah za mu dan ba da wasu examples. So muna bukata a solve mana su, a samu na final answer din su ga comment section din mu. Then in kuma akwai mai tambaya kana iya aza tambayar ka kasan comment. Inshallah za mu bibiye comment mu ansa tambayoyinku. So exercise number 1, we have 2 power 2x all over root of 32 is equal to root of x. Then number 2 is equal to 2 power x times 8x minus 1 all over 16 power x plus 1. This is our exercise. So idan mutum ya solve yana iya zama na comment section ya an zama na final answer din shi, in Allah ya so za mu bibiye ansoshin ku mu gani. And wassalamu alaikum, sai mun haɗu kuma next class. Mun gode kuma muna godiya da goyon bayanku da addu'o'inku da kuka yi mana. Wassalamu alaikum.